যাচ্ছে না। জানি না এটার শেষটা কত দূর আছে। সামনে যাচ্ছি। রাস্তা আসার রিজন হচ্ছে ঝাঁকিটা আমার ভিডিওটা কতটা ক্লিয়ারেন্স সেটা জানার জন্য এসেছি। সামনে নিউজ 24 চ্যানেলের হচ্ছে বামে গিয়ে দেখি আসলে বামে কি আছে। এখনো পর্যন্ত বলতে পারি না বামে আদৌ রাস্তা আছে কিনা। চলে এসেছি। রাস্তা ফাঁকা পাবো। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। Feeling that's great. চলে যাবো এখন আমি ঢাকা। আমি ধুলার জন্য কিচ্ছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আসলে অনেকদিন পর হেলমেট ছাড়া চালাচ্ছি তো, এই জন্য মনে হচ্ছে যে ধোঁয়াটা একটু বেশি। দেখা যাক কটা লাগে। আর স্পিড কামার থেকে বেশি কেন ফেশিয়াল করতে হবে। এত পরিমাণ ধুলো। তবে সবার উচিত হেলমেট ইউজ করা। আমিও সবসময় হেলমেট ইউজ করি। আজকে শুধুমাত্র ভিডিও করার জন্য আমাকে হেলমেটটা ছাড়া ইউজ করতেছে। তার রিজন হচ্ছে আমার হেলমেটে সেটিং করার মতো গোপ্রোর এখন অ্যাক্সেসরিজগুলো নেই। অন্ধকার রাত, নাইট ভিউ মনে হচ্ছে দেখতে পাবো। ভয় লাগে। এত টানা টানছি আর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেছে।
সুখে কান্না করলাম না দুঃখে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। ভিডিওটা অনেক বড় হচ্ছে, আশা করি সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। এটা হচ্ছে দোয়েল চক্কর। সামনে আমাদের, আমি এখন যাব হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল। চলে এসেছি, আমি এখন ঢাকা মেডিকেল জরুরি বিভাগের সামনে দিয়ে ঢুকবো। ঢাকা মেডিকেলের নন রেসিডেন্সিয়াল পার্কিং। তোমার বেরোতে মন চাইলে তুমি ঘুরে বেরোতে পারবে।